Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Namaskar Paramahamsa Parajagacharya Stotra Shata Shri Srimad Divine Grace Abhayacharnaravanda Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada ki Namacharya Shri Haridas Thakur ki
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोविंद श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की जय, मायापुर नवदी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 7, text 49. Sūta Vāca dharmyam nyāyyaṁ sakaruṇaṁ nirvyalīkaṁ samam mahat rājā dharma-sutaḥ rājñyāḥ pratyanandad vacaḥ dvijāḥ Sūta Vāca dharmyam nyāyyaṁ sakaruṇaṁ nirvyalīkaṁ samam mahat rājā dharma-suto rājñyāḥ pratyanandad vaco dvijāḥ Sūta Vāca dharmyam nyāyyaṁ sakaruṇaṁ nirvyalīkaṁ samam mahat rājā dharma-suto rājñyāḥ pratyanandad vaco dvijāḥ. Devotees, nirvyalīkaṁ samam mahat. Matajis,
Sūta uvāca. Sūta Gosvāmī said, dharmyam, in accordance with the principles of religion, nyāyyaṁ, justice, sakaruṇaṁ, full of mercy, nirvyalīkam, without duplicity in dharma, samam, equity, mahat, glorious, rājā, the king, dharma-sutaḥ, son, rājñyāḥ, by the queen, pratyanandad, supported, vacaḥ, statements, dvijāḥ, O brāhmaṇas. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada ki. Sūta Gosvāmī said, O brāhmaṇas, King Yudhisṭhira fully supported the statements of the queen, which were in accordance with the principles of religion and were justified, glorious, full of mercy and equity, and without duplicity. Purport: Maharaja Yudhisthira, who was the son of Dharmaraja or Yamaraj, fully supported the words of Queen Draupadi in asking Arjuna to release Asvatthama. One should not tolerate the humiliation of a member of a great family. Arjuna and his family were indebted to the family of Dronacharya because of Arjuna's learning the military science from him. If ingratitude were shown to such a benevolent family, it would not be at all justified from the moral standpoint. The wife of Dronacharya, who was the half-body of the great soul, must be treated with compassion, and she should not be put into grief because of her son's death. That is compassion. Such statements by Draupadi are without duplicity because actions should be taken with full knowledge. The feeling of equality was there because Draupadi spoke out of her personal experience. A barren woman cannot understand the grief of her mother. Draupadi was herself a mother, and therefore her calculation of the depth of Kripi's grief was quite to the point. And it was glorious because she wanted to show proper respect to a great family. Om Tat Sat. Om Jnānatimirandasya Jnānanjansalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kata Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavaṁscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vidantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vidamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpadarovyaścha Kripa Sindubhya Evacha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिमित्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयसुत गोस्वामी नमोचार्य प्रदनितगुरुताय गौरवदतामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Hare Krishna. So in the previous verses we have seen how Draupadi was requesting Arjuna, stating few reasons to release Asvatthama. முந்தைய பதங்களில் நாம் பார்த்தோம், திரௌபதி அர்ஜுனிடம் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார், அஸ்வத்தாமனை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக சில காரணங்களை அவர் கூறினார். So it was a situation that the Pandavas and specifically Draupadi were in grief due to the massacre done by Asvatthama in killing their 5 sons. அஸ்வத்தாமன் பாண்டவர்களின் 5 குழந்தைகளை கொன்ற காரணத்தினால் அந்த சமயத்தில் திரௌபதி மற்றும் பாண்டவர்கள் மிகுந்த துயரத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார்கள். So now here dharma-suto, Yudhisṭhira Maharaj is speaking. இங்கே தர்மத்தின் சொரூபமான யுதிஷ்ட மகாராஜர் பேசுகிறார். So he is called as dharma-suto because he is born from Yamaraj by using a mantra, invoking Yamaraj, and then Kunti begot a child, and so he is also called as dharma-suto. யுதிஷ்ட மகாராஜர் தர்மசுதா என்று அழைக்கப்படுவதற்கான காரணம், யமதர்மராஜரின் மகனாக அவர் பிறந்தார். குந்தி தேவி மந்திரத்தை பயன்படுத்தி யமதர்மராஜனுக்கு குழந்தையாக யுதிஷ்ட மகாராஜரை பெற்றெடுத்தார். So Yamaraj was establishing dharma, the righteousness, by rewarding the one who are pious and by punishing the one who are impious. புண்ணியவான்களுக்கு ஏற்ற நல்ல பலன்களை வழங்குவதும் பாவிகளுக்கு தண்டனையை வழங்குவதும் இந்த செயலில் தான் யமதர்மராஜர் ஈடுபட்டிருந்தார். So in that one has to follow the dharma very meticulously. இதில் தர்மத்தை ஒருவர் கனக்கச்சிதமாக கடைபிடிக்க வேண்டும், பின்பற்ற வேண்டும். So in the same way Yudhisṭhira Maharaj was also very meticulous in following dharma. அதே போல் யுதிஷ்ட மகாராஜரும் தர்மத்தை மிக சிறப்பாக கடைபிடித்தார். So he was so glorious that even his heart never go towards impious deeds or against religious principles.
அவர் மகிமை வாய்ந்தவராக இருந்தார். அவருடைய மனதானது இந்த பாவ செயல்கள் அல்லது மத கோட்பாடுக்கு எதிரான செயல்களை பற்றி சிந்திக்க கூட செய்யாது. So it is explained in Mahabharata when Arjuna won Draupadi in the Swayamvar, and then he brought Draupadi to where they were living, because at that time they were in kind of hidden life. மகாபாரதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அர்ஜுனர் ஸ்வயம்பரத்தில் திரௌபதியை வெற்றி கொண்ட பிறகு இவர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் அஞ்ஞானவாசம் மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த இடத்திற்கு திரௌபதியை அர்ஜுனர் அழைத்து வந்தார். This was not the Ajñātavas during the 13-year period, but this was after the house of lac was burnt, and then they escaped from the tunnel, and they were living, as if, no one knows where they are, because they were considered dead in the fire of the wax house. இது அந்த துரியோதனன் விதித்த கட்டளையில் அஞ்ஞானவாசம், அந்த அஞ்ஞானவாசம் அல்ல. இந்த மறைந்து வாழும் நிகழ்வானது அரக்கு மாளிகை எரிக்கப்பட்ட பிறகு இவர்கள் உயிர் பாதுகாப்பிற்காக ஒரு இடத்தில் மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த சமயத்தில் இந்த நிகழ்வு நிகழ்ந்தது. So when Arjuna brought Draupadi to their house, and then Yudhisṭhira went and told that he has brought something from the Swayamvar. He has brought some gift. That's what it is mentioned. அர்ஜுனர் திரௌபதியை அழைத்து வந்த பிறகு யுதிஷ்ட மகாராஜர் கூறினார், அவர் ஒரு பரிசை கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று கூறினார். So Shyamaldam Prabhu is saying that he told that he brought good alms, because they were doing bhiksha and then they were bringing it back. அந்த சமயத்தில் அவர்கள் பிச்சை எடுத்து யாசகம் பெற்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அதனால் மிக சிறப்பான யாசகத்தை அவர் கொண்டு வந்துள்ளார் என்று கூறினார். So just hearing that, without seeing what is that they have brought, and Kunti just ordered, okay, share it among all 5 of you, and then you have it. அவர்கள் என்ன கொண்டு வந்தார்கள் என்பதை நேரில் பார்க்காத குந்தி தேவி இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட உடனே கூறினார், நீங்கள் ஐவரும் கொண்டு வந்த யாசகத்தை பகிர்ந்து எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார். And they were all little puzzled how to do that, because they were mentioning about Draupadi, and then Kunti is saying that share it amongst you and then have it. இதை கேட்ட பாண்டவர்கள் சற்று குழம்பி போனார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் திரௌபதியை பற்றி கூறினார்கள், ஆனால் குந்தி தேவி யாசகம் என்ன என்பதை பார்க்காமலேயே பகிர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார். So again it was a tricky situation that Arjuna won Draupadi. So Arjuna is supposed to marry Draupadi, and now Kunti is giving an order that you all 5 share amongst you. But this has to be accepted by Draupadi's father. இது சற்று கடினமான சூழ்நிலையாகும். அர்ஜுனர் தான் சுயம்பரத்தில் திரௌபதியை வென்றார். எனவே அர்ஜுனன் மனைவியாக திரௌபதி வந்தார். இப்பொழுது குந்தி தேவி பரிசை ஐவரும் பகிர்ந்து எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறுகிறார். இதை நடைமுறையில் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் இதற்கு திரௌபதியின் தந்தை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டுமே. So the Pandavas went to Drupada's court, who is father of Draupadi, and then they were expressing what Kunti ordered them, and they will not go against her instruction. So that they all 5 will share Draupadi. பாண்டவர்கள் துருவதனின் அரசபைக்கு சென்று தங்களுடைய அன்னை கூறிய வார்த்தைகள் அதற்கு எதிராக தாங்கள் செயல்பட மாட்டார்கள், எனவே திரௌபதியை ஐவரும் பகிர்ந்து எடுத்துக் கொள்கிறோம் என்ற தகவலை துருபதனிடம் கூறினார்கள். So Drupada was totally disturbed. How a woman having 5 husbands, will it be religious? இதை கேட்டவுடன் துருபதன்
மனம் கலக்கம் கொண்டார். ஒரு பெண்மணிக்கு 5 கணவர்களா, இது மத கோட்பாடுக்கு எதிரான செயலாயிற்றே என்று நினைத்தார். So then Yudhiṣṭhira Maharaj explained to Draupadi that when Mother Kunti instructed this, that you share amongst you, my heart was not disturbed because I always go by righteousness and nothing against religious principle, and then my heart was not feeling anything religious in this. So this is possible and that can be done. That's the one of the argument Yudhiṣṭhira Maharaj gave to Draupadi. துருபதனின் இந்த வாதத்திற்கு பிரதிவாதமாக யுதிஷ்டிர மகாராஜர் கூறினார், என்னுடைய அன்னை பகிர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று எங்களிடம் கூறிய பொழுது என்னுடைய மனதில் எந்தவித தயக்கமும் சஞ்சலமும் கலக்கமும் ஏற்படவில்லை. இது மதத்திற்கு எதிரான ஒரு செயல் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை. இது உண்மையில் மத கோட்பாடுகளுக்கு உட்பட்ட செயல்தான், இது சாத்தியமான செயல்தான் என்று துருபதனிடம் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் கூறினார். So Yudhisṭhira is such a personality that his heart cannot accept anything irreligious. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் எப்படிப்பட்ட நபர் என்றால், மத கோட்பாடுகளுக்கு எதிரான எந்த விஷயத்தையும் அவருடைய மனமானது ஏற்காது. Or anything against dharma, his heart cannot accept it. தர்மத்திற்கு எதிரான எதையும் அவருடைய மனது ஏற்காது. And Draupadi was almost half-heartedly okay with that, because it is Yudhisthira who is well known for his dharmic act. And then again Vyasadeva also came there, and then he convinced completely Draupadi. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் தர்மத்திற்கு பெயர் போனவர். எனவே இவர் வாயிலிருந்து இந்த வார்த்தைகளை கேட்டதும் துருபத மகாராஜர் அரைமனதோடு ஒத்துக்கொண்டார். அப்பொழுது வியாசதேவர் அங்கு வந்து இன்னும் விளக்கமாக துருபத மகாராஜருக்கு கூறிய பொழுது முழு மனதோடு இந்த கூற்றை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். So in that sense here Yudhisthira is told us dharma-suto, that means he follows dharma to the core under any circumstances. இதனால் தான் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் தர்ம-சுதா என்று அழைக்கப்படுகிறார். எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி அவர் தர்மத்தை கனக்கச்சிதமாக கடைபிடிப்பார். So here the incidents of Asvatthama killing the sleeping 5 sons of the Pandavas, thinking that they were the Pandavas sleeping over there, and the Pandavas were grief-stricken. அஸ்வத்தாமன் உறங்கிக் கொண்டிருந்த பாண்டவர்களின் குழந்தைகளை பாண்டவர்கள் என்று தவறாக நினைத்து கொலை செய்து விட்டார். இந்த தகவலை கேட்டதும் அந்த 5 பாண்டவர்களும் துயரத்தில் மூழ்கினார்கள். So in that situation, generally somebody will be confused and then would like to take tit for tat towards the aggressor. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒருவர் மனம் குழம்பத்தான் செய்வார். கண்டிப்பாக ஒருவர் பழி வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் அந்த சூழ்நிலையில் செயல்படுவார். So here we heard earlier verses that Draupadi is telling that release him. முந்தைய பதங்களில் நாம் பார்த்தோம், திரௌபதி அஸ்வத்தாமனை விடுவீங்கள் என்று கூறினார். And then now here Yudhiṣṭhira Maharaj also is saying that yes, Draupadi's statements were according to scriptures. இங்கே யுதிஷ்டிர மகாராஜரும் குறிப்பிடுகிறார், திரௌபதியின் வாதங்கள் சாஸ்திரத்தின்படி அமைந்துள்ளது என்று. So how it is according to the Shastras? Brāhmaṇas are on the position of teacher or guru in the society. So the human society is indebted to the Brāhmaṇas because they give the teachings and knowledge to the society. அது எப்படி திரௌபதியின் வாக்கியம் சாஸ்திரத்தின்படி அமைந்துள்ளது? பிராமணர்கள் சமுதாயத்தில் போதனைகள் வழங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார்கள். எனவே சமுதாயமானது இந்த சிறப்பான செயலை பிராமணர்கள் செய்யும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் கடமைப்பட்டுள்ளது. And here
Dronacharya is the teacher of the Pandavas in the martial arts. இங்கே துரோணாச்சாரியர் பாண்டவர்களுக்கு போர்க்கலையை கற்பித்தார். And Asvatthama is his son. அஸ்வத்தாமன் துரோணாச்சாரியரின் மகன் ஆவார். And so they are brāhmaṇas and they have to be respected. அவர்கள் பிராமணர்கள், எனவே அவர்கள் மதிக்கத்தக்கவர்கள். So in the verse number 43, Draupadi said that we have to always consider the brāhmaṇas as our guru. 43வது பதத்தில் திரௌபதி கூறுகிறார், எப்பொழுதுமே பிராமணர்களை நாம் குருவாக கருத வேண்டும். So that is according to the scriptural injunctions. இது சாஸ்திர நியமங்களின்படி அமைந்தது. And also Draupadi is saying, Yudhisṭhira Maharaj is saying that, and they were justified and glorious, the statements of Draupadi. யுதிஷ்ட மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார், திரௌபதியின் வாக்கியங்களில் இந்த பிராமணர்கள் நியாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள், புகழப்படுகிறார்கள் என்று. So how it is justified that they were the Pandavas. The Pandavas were taught the martial arts by Dronacharya, and very specifically Dronacharya was teaching all the skills of archery to Arjuna. எப்படி அவர் நியாயப்படுத்துகிறார்? பாண்டவர்களுக்கு போர்க்கலையை துரோணாச்சாரியர் தான் கற்பித்தார். குறிப்பாக அர்ஜுனருக்கு அனைத்து விதமான வில்வித்தை சம்பந்தமான அனைத்து விதமான ஞானத்தையும் வழங்கினார். That Dronacharya haven't even taught Asvatthama, his own son. அர்ஜுனருக்கு வழங்கிய ஞானத்தை தன்னுடைய சொந்த மகனான அஸ்வத்தாமனுக்கு கூட துரோணாச்சாரியர் கற்பித்ததில்லை. Asvatthama know how to shoot brahmastra, but you don't know how to withdraw it. It was not taught by Dronacharya. அஸ்வத்தாமனுக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவிவிட தெரியும், ஆனால் அதை மீண்டும் பின்னோக்கி இழுத்துக் கொள்ள தெரியாது. துரோணாச்சாரியார் அதை அஸ்வத்தாமனுக்கு கற்பிக்கவில்லை. But Arjuna knows both. It was taught by Dronacharya. ஆனால் அர்ஜுனருக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏயவும் தெரியும், அதே சமயத்தில் பின்னோக்கி இழுத்துக் கொள்ளவும் தெரியும். இந்த ஞானத்தை துரோணாச்சாரியார் அர்ஜுனருக்கு கற்பித்துள்ளார். So the son of such a great teacher, so they have to be respected, and in that way the words of Draupadi were justified. இந்த மகத்தான ஆசிரியரின் மகன், இதன் காரணமாக அவர் அந்த சிறப்பான முறையில் நடத்தப்பட வேண்டும். இவ்விதமாக திரௌபதியின் வார்த்தைகள் நியாயப்படுத்தியது. So it is full of mercy. முழுமையாக கருணை நிரம்பியது. And equity. சமநிலை தவறாமல் உள்ளது. So how is that? Here Draupadi, although she was grief-stricken by the killing of her 5 sons, but he was thinking about the dharma, that such a respectable family members has to be respected, and they should not be tied just like an animal. The earlier verse explains that Arjuna tied Asvatthama and then brought him just like bringing an animal. Like we take a dog for a walk, tie them and pull. If it goes that way, we will pull this side. So just like tying just like an animal, he tied Asvatthama and then brought him before Draupadi. இது எப்படி நிகழ்ந்தது? முந்தைய பதத்தில் நாம் பார்த்தோம், அஸ்வத்தாமனை ஒரு விலங்கை கயிற்றால் கட்டி இழுத்து வருவது போல் அர்ஜுனர் இழுத்து வந்தார். இது போல நடக்கக்கூடாது, இவ்விதமாக அஸ்வத்தாமன் நடத்தப்படக்கூடாது என்று திரௌபதி இரக்கத்தோடு கூறினார். So, and also equity in the sense that
Draupadi completely understood the feeling of Drona's mother, the wife of Dronacharya, Kripi. Now I am suffering from the death of my 5 sons. If we kill Asvatthama, then Kripi also will suffer like that. No, I don't want that. That she consider her grief and then think about the grief of Kripi and then consider, okay, not to kill him. எப்படி திரௌபதி சமநிலை வகித்தார்? எப்படி என்றால் தற்பொழுது தான் 5 மகன்களை இழந்து துயரத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார். ஒருவேளை அஸ்வத்தாமன் கொல்லப்பட்டால் அதே நிலையில் தான் அஸ்வத்தாமனின் அன்னையான கிருப்பியும் இருப்பார். எனவே அந்த சோகத்தை அவருக்கு நான் தர விரும்பவில்லை. இவ்விதமாக அவர் சிந்தித்தார். So being herself a mother, she completely understood the feelings of another mother, Kripi, and then thought of releasing Asvatthama. தானே ஒரு தாயாக இருந்த காரணத்தினால் இன்னொரு தாயின் உணர்வுகளை திரௌபதியால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. எனவே அஸ்வத்தாமனின் தாயார் கிருப்பியின் மனநிலை புரிந்து கொண்டு அஸ்வத்தாமனை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று திரௌபதி கூறினார். And it is without duplicity. So in what sense? Without duplicity means an action done with complete knowledge, and also the words were enacted. It is not that you say something on some spur of the moment but you have some other feeling inside, nothing like that. So her words were not out of sentiment but out of complete knowledge, and it was enacted. இதில் போலித்தனம் இல்லாமல் இருந்தது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எப்படி போலித்தனம் இல்லாமல் இருந்தது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது? அந்த சமயத்தில் ஏதோ ஒரு வார்த்தையை கூறிவிட்டு பிறகு அதை கடைபிடிக்காமல் திரௌபதி நடந்து கொள்ளவில்லை. அதே போல் உணர்ச்சி வசப்பட்டு வார்த்தைகளை விடவில்லை. மாறாக முழு ஞானத்தில் அஸ்வத்தாமனின் தாயாரின் நிலையை புரிந்து கொண்டு முழு மனதோடு திரௌபதி கூறிய வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகள். So Draupadi was such a composed personality under testing situations. She acted with proper knowledge. திரௌபதி இயல்பாகவே அமைதியானவர். இது போன்ற கடினமான பரிசோதிக்கும் சூழ்நிலையில் சரியான ஞானத்தை பயன்படுத்தி அவர் செயல்பட்டார். So there was another incident in Mahabharata that when Draupadi was stripped naked, means Dushasana was trying to do that, and then Bhima became very angry. So then Dhritarashtra became, frightened that something may happen to my son if Bhima becomes so angry. So to solve the situation, Dhritarashtra told Draupadi, "Oh my dear child, you ask any benediction from me." திரௌபதி துச்சாதனன் கையால் துகிலுரிக்கப்பட்ட பொழுது கௌரவ சபையில் அந்த இடத்தில் பீமன் மிகுந்த கோபம் கொண்டார். இதனால் தன்னுடைய மகனான துரியோதனனுக்கு ஏதேனும் தீங்கு விளைந்து விடுமோ என்று திருதராஷ்டிரர் அச்சப்பட்டார். எனவே திரௌபதியிடம் அவர் கூறினார், பிரியமான குழந்தாய் திரௌபதி, உனக்கு என்ன வர வேண்டும் கேள் என்று கேட்டார். So then Draupadi first time asked that, okay, let my husbands be released. அப்பொழுது திரௌபதி முதல் முறையாக கேட்டார், சரி, என்னுடைய கணவர்கள் அனைவரையும் விடுவித்து விடுங்கள் என்று. So then Dhritarashtra was feeling something, no, you ask something more. அப்பொழுது திருதராஷ்டிரர் மனதில் இது பத்தாது என்ற ஒரு எண்ணம் எழுந்தது. சரி, இதை விட அதிகமாக கேள் என்று கேட்டார். So then she asked for giving the armors and the weapons which were taken away from their husbands.
தன்னுடைய கணவர்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் கவசங்கள் அனைத்தையும் மீண்டும் தர வேண்டும் என்று திரௌபதி கேட்டார். And then again Yudhisṭhira said, okay, you have something more. இதை கேட்ட பிறகு மீண்டும் யுதிஷ்டிரர் கூறினார், சரி, இன்னும் அதிகமாக ஏதேனும் கேள் என்று கேட்டார். So then again Draupadi asked, okay, you give all their chariots back and then allow us to go back to our kingdom. அப்பொழுது திரௌபதி கேட்டார், அவர்களின் ரதங்கள் அனைத்தையும் திருப்பி வழங்கி விடுங்கள், எங்களுடைய நாட்டு ராஜ்யத்திற்கு செல்ல அனுமதியுங்கள் என்று கேட்டார். So but some or other Yudhisṭhira felt that, oh, this may not be so pleasing to the Pandavas. What is that? Releasing them and then giving the weapons and then giving the chariot. And we asked something more. இதை கேட்டதும் யுதிஷ்டிரர் மனதில் ஒரு எண்ணம் எழுந்தது, இவ்விதமாக ராஜ்யத்தையும் அந்த ரதத்தையும் திருப்பி கொடுத்து விட்டால் அது ஒன்றும் பாண்டவர்களுக்கு பெரிதாக திருப்தி அளிக்காது. எனவே இன்னும் அதிகமாக ஏதேனும் கேள் என்று திரௌபதியும் இடம் கேட்டார். So then Draupadi said, no, this is enough. Asking more than 3 times shows greediness. So we are happy with that. Whatever we got now, we will be satisfied with that. So that is enough for us now. இவ்விதமாக யுதிஷ்டிரர் இன்னும் கேள் என்று கேட்டதும் திரௌபதி கூறினார், இல்லை, இதுவே போதும். 3 முறைக்கு மேல் கேட்டால் அது பேராசையை வெளிப்படுத்துகிறது. எங்களிடம் இருப்பவற்றை எங்களிடம் கொடுத்து விடுங்கள், நாங்கள் அதில் மிகுந்த திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைவோம் என்று கூறினார். So it was a very, very difficult situation that she was living separately, the 3 days when women live separately. But still at that time she was brought in front of all the men, and then she was tried to be stripped naked by Dushasana, and she was seeing her husband were sitting as slaves. Amidst of all this situation, she could think what is dharma or what is proper act according to the scriptural injunction. So, and she acted within that limits. அது திரௌபதிக்கு மிக மிக கடினமான ஒரு சூழ்நிலையாகும். அந்த 3 நாட்கள் விலகி இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் திரௌபதி இருந்தார். அந்த சமயத்தில் அவர் இந்த கௌரவர்கள் சபைக்கு இழுத்து வரப்பட்டார். அப்பொழுது கணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையை திரௌபதி கவனித்தார். அவரும் துயிலொளிக்கப்பட்டார். இவ்விதமாக மிக அதிகமான துன்பத்தை அனுபவித்த போதிலும் அந்த சமயத்தில் கூட அவர் தர்மத்தின் நெறிகளை தவறாமல் சிந்தித்து அந்த தர்ம நெறிக்கு உட்பட்ட வரங்களையே யுதிஷ்டிரரிடம் கேட்டார். So we can see with these examples that how in the Vedic civilization women were so knowledgeable and they can act properly under difficult situations. இந்த நிகழ்விலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், வேத நாகரிகத்தில் பெண்கள் எப்படி புத்தி கூர்மை வாய்ந்தவராக இருந்தார்கள், மிக கடினமான சூழ்நிலையில் கூட அவர்கள் எப்படி மிக சரியாக நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை இந்த நிகழ்வானது நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. We have other exemplary women like Queen Kunti, the mother of Pandavas. இன்னும் பல சிறப்பான முன்னுதாரணமாக செயல்பட்ட பெண்களின் உதாரணம் இருக்கிறது. Hare Krishna. இன்னும் சிறப்பாக நடந்து கொண்ட பெண்களின் உதாரணம் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு பாண்டவர்களின் அன்னை மகாராணி குந்தி தேவி. And we have the mother of Kapiladev, Devahuti. தேவஹூதி கபிலதேவரின் அன்னை இன்னொரு உதாரணம். So like that there are many women in the Vedic culture who were completely knowledgeable and their acts were very, very glorious. வேத கலாச்சாரத்தில் இது போல பல பெண்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் முழு ஞானத்தில்
இருந்தார்கள். அவர்களின் செயல்பாடுகள் புகழத்தக்கதாக இருந்தது. But somehow or other the Vedic culture has a wrong connotation nowadays. ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் வேத கலாச்சாரத்தை இப்பொழுது இருக்கும் நபர்கள் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். Of course, in the Vedic literatures we don't see that they have a gurukul for girls. வேத கலாச்சாரத்தில் பெண்களுக்கென்று ஒரு குருகுலம் இருப்பதை நாம் பார்த்ததில்லை. And we don't see that the girls go for gurukul education, like Krishna and Balaram went to Sandipani Muni's ashrama for education, and Rama went to Vasishtha for education, and later Vishwamitra also taught Lord Ramachandra. So like that we don't see anywhere the girls were taught. நாம் பார்க்கலாம் சாந்திப்பன முனி கல்வி கற்பிக்கப்பட வழங்கினார் கிருஷ்ணருக்கு. அதே போல் பெண்களும் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சிறப்பான கல்வி முறை வழங்கப்பட்டது அவர்களுக்கு. Nevertheless, we can see that how women act so wonderfully with all scriptural knowledge and very composed and following dharma, and that is amazing. அந்த காலகட்டத்தில் ஆண்களுக்கு குருகுலம் சென்று கல்வி கற்பிக்கப்பட்டது போல் பெண்களுக்கு கற்பிக்கப்படவில்லை. அவர்கள் வீட்டோடு இருந்தார்கள். இருப்பினும் முழு சாஸ்திர ஞானத்தோடு தேவையான சூழ்நிலையில் எப்படி மிகுந்த மதிநுட்பத்தோடு பெண்கள் நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை இந்த உதாரணத்தின் மூலம் நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம். So how it would have been possible that they haven't gone to Gurukul, and how they learnt knowledge, how the knowledge is passed to them? இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று? பெண்கள் குருகுலத்திற்கு செல்லவே இல்லை. அவ்வாறு இருக்கையில் அவர்களுக்கு எப்படி அந்த ஞானம் கிடைத்தது? So they were taught at home. That means their mother were educated in that. That is how the knowledge is passed to them. இதன் பொருள் அவர்கள் வீட்டிலேயே கல்வி கற்பிக்கப்பட்டார்கள். அதன் பொருள் அவர்களின் அன்னை அந்த ஞானத்தை பெற்றிருந்தார். இவ்விதமாகத்தான் இந்த ஞானமானது பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. So it is not that the Vedic culture is against women or it is suppressing women, but it is opposite to that. It has a lot of respect for women. It wants to protect women from being mistreated as like it happens nowadays. எனவே வேத கலாச்சாரம் பெண்களுக்கு எதிரானதோ பெண்களுக்கு எதிராக அடக்குமுறையை கையாள்வதோ அல்ல. மாறாக வேத கலாச்சாரத்தில் பெண்கள் பெரிதாக மதிக்கப்பட்டார்கள். இப்பொழுது இந்த காலகட்டத்தில் பெண்கள் தவறாக கையாளப்படுகிறார்கள். இது போல வேத கலாச்சாரத்தில் செயல்பட்டதை நாம் எங்கும் காண முடியாது. So Vedic culture is not talking about equality of genders, but it gives due respect to all the genders. வேத கலாச்சாரத்தில் ஆண் பெண் சம உரிமை இதை பற்றி பேசவில்லை. மாறாக அனைத்து வகையான பாலினத்திற்கும் அந்தந்த பாலினத்திற்கு உண்டான மதிப்பு மரியாதையும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி பேசுகிறது. So every living entity has their own nature. ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்கும் தனிப்பட்ட சுபாவம் உள்ளது. So someone in the male body, someone in the female body, they have their own natures, and if they act according to that, then they will be automatically respected within their area of action. ஆண் சரீரத்தில் இருப்பவருக்கு என்று தனிப்பட்ட சுபாவம் உள்ளது. பெண் சரீரத்தில் இருப்பவருக்கு தனிப்பட்ட சுபாவம் உள்ளது. அந்த சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவர்கள் செயல்பட்டால் அவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் அவர்கள் மதிக்கப்படுவார்கள். So here Yudhisṭhira Maharaj, who is the husband of Draupadi, he is saying that, oh, her words are glorious and they were justified. They are accordance with the principles of religion. So the husband is giving certification to the wife's words. இங்கே திரௌபதியின் வார்த்தைகள் மகிமை வாய்ந்தது, சாஸ்திர நியமங்களின்படி அமைந்துள்ளது என்று திரௌபதியின் கணவரான யுதிஷ்ட மகாராஜர்
திரௌபதியின் வாதம் சரி என்று எடுத்துரைக்கிறார். So here he was not suppressing Draupadi's word, hey, chup, you don't know anything, so let us decide on that. No, Yudhisṭhira was glorifying the statements of Draupadi and then accepted it, and then he also recommended to release Asvatthama. இங்கே ஆண் ஆதிக்கத்தை யுதிஷ்ட மகாராஜர் காட்டவில்லை. நீ பெண்மணி, உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நாங்கள் முடிவு செய்து கொள்கிறோம் என்று ஒருவாறு யுதிஷ்ட மகாராஜர் பேசவில்லை. மாறாக திரௌபதியின் வார்த்தைகள் நியாயமானது என்று அவர் கூறிய வார்த்தைகளுக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜரும் ஆதரவு தெரிவித்தார். நீ கூறுவதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், எனவே நான் முழு மனதோடு அஸ்வத்தாமனை விடுவிக்கலாம் என்ற முடிவை யுதிஷ்டர் எடுத்தார். So we can see Vedic culture is not a culture of suppressing women, rather it gives due respect to the personalities under different circumstances, time, place and everything. So we have to understand that Vedic culture in totality. எனவே வேத கலாச்சாரத்தை நாம் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேத கலாச்சாரத்தில் பெண்கள் அடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு உண்டான மதிப்பு மரியாதையும் வழங்கப்படவில்லை என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. சூழ்நிலைக்கேற்ப ஒரு நபருக்கு என்ன மதிப்பு மரியாதையும் வழங்கப்பட வேண்டுமோ அந்த மதிப்பு மரியாதையும் வேத கலாச்சாரத்தில் மிக சிறப்பாகவே வழங்கப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So if we bring back the Vedic culture, that will be very beneficial for the human society. அந்த வேத கலாச்சாரத்தை நாம் இப்பொழுது கடைபிடிக்க முயற்சித்தால் மனித சமுதாயம் இதனால் மிக நல்ல பலனை அடையும். But somehow or other our human society is now far away from the so degraded from the Vedic culture. ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் தற்பொழுது இருக்கும் மனித சமுதாயம் வேத கலாச்சாரத்தை விட்டு வெகு தூரத்தில் மிக மிக சீரழிந்த நிலையில் இருக்கிறது. So then how to revive that Vedic culture? இந்த வேத கலாச்சாரத்தை மீண்டும் எப்படி உயிர்ப்பிப்பது? So by bringing the Krishna consciousness into everyone's life, then it is possible to think of reviving the Vedic culture, that people act according to religious principle, and then we can expect a society which can act on Vedic principle. கிருஷ்ண உணர்வை மக்கள் மனதில் கொண்டு வருவதன் மூலமாக மக்கள் வேத கலாச்சாரத்தின் கோட்பாடுகள் படி நடந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கலாம். இதன் காரணமாக சமுதாயமானது வேத கலாச்சார கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம். So if we can spread the Krishna consciousness, means widely to the mass of people, then automatically the Vedic culture will be revived in the society, and that will bring peace and prosperity to the society. கிருஷ்ண உணர்வை மக்கள் மத்தியில் பெருமளவில் நாம் பரப்ப முயற்சித்தால் அது இந்த சமுதாயத்தில் இந்த வேத கலாச்சாரத்தை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும். இதன் காரணமாக இந்த மனித சமுதாயமானது மிக சிறப்பான பலன்களை அடையும். Okay, Hare Krishna. I think that time. Any questions? Any question? Or here, anyone having any question? You have? Yudhisṭhira know what Vedas explaining the intricacy of all the laws. I'm not hearing you properly. Yudhisṭhira Maharaj knows what is Vedas telling, what is law, and he applying according to place circumstances. We how learn that art? How we can learn like Yudhisṭhira that art, where to apply? Oh, how Yudhisṭhira Maharaj learned that art of applying the. So here it is explained. He is dharma-suto, right? So it is little bit inherent in his hereditary that he is the son of the one who applies dharma day in and day out. That is Yamaraj's activity. So it was
little inherent in his in him, and also he has that nature of adhering to the religious principles to the core. And when he learned the scriptures, when they were all taught in Gurukul, right? So his mind was completely focused on that because it was inherited from his father, Yamaraj. So that is how he got that also. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் தர்மத்தின்படி சிறப்பாக நடந்து கொண்டார். இந்த தன்மை அவருக்கு எப்படி கிடைத்தது, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது பக்தரின் கேள்வி. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் யம தர்மராஜரின் மகனாவார், சொரூபமாவார், மகனாவார். இதன் காரணமாக யம தர்மராஜரிடம் இருக்கும் அதே தர்ம கோட்பாடுகளை கொண்டான நியமமானது யுதிஷ்டிர மகாராஜரிடமும் இருந்தது. இயல்பாகவே தந்தையின் பண்பு எப்படி மகனுக்கு வருமோ அதே போல இதன் காரணமாக எளிதாக யுதிஷ்டிர மகாராஜரால் தர்ம கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. தன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அதை மிக சிறப்பாக அவரால் கடைபிடிக்க முடிந்தது. Yes. Hare Krishna bro, his question was, how can we implement that? How can we? Yeah, Yudhisṭhira Maharaj. Oh, I heard he. Okay. I'm sorry. I think the question is that how can we implement such dharmic principle? Okay. So we can implement such a religious principle by following Krishna consciousness. Because in this age, right from our childhood, we are taught something different. The religious principles were not followed. Yes. எப்படி நாம் கடைபிடிப்பது என்பதுதான் பக்தரின் கேள்வி. எப்படி நாம் கடைபிடிப்பது என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், இந்த கலியுகத்தில் பிறந்ததிலிருந்தே குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் கல்வியானது இந்த மத கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் அமையவில்லை. மாறாக வித்தியாசமான கல்வி முறைதான் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So our Krishna consciousness movement is based on religious principle. It is based on Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and these are the words of the Supreme Lord, and it is defined that dharmam hi sakshat bhagavat pranitam. So if dharma is what the Supreme Lord says, so the words of Supreme Lord is there in Bhagavad Gita, and we can see that in Srimad Bhagavatam also. So if we can follow that, then we follow the principles of dharma. தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பணிதம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன கூறுகிறாரோ அதுதான் உண்மையான தர்மம் ஆகும். உண்மையில் பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதம் இரண்டுமே பகவான் கிருஷ்ணரின் வார்த்தைகள் தான். அதுதான் அந்த இரண்டு சாஸ்திரங்களிலும் அடங்கியுள்ளது. எனவே நம்முடைய இயக்கத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த பகவத்கீதை மற்றும் பாகவத்தை பின்பற்றினாலே போதும், தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறோம் சிறப்பாக என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So even in this age of quarrel and hypocrisy, if we can follow the instructions of Krishna in Bhagavad Gita, that is sarvadharman parityajya mamekam sharanam rājā, then our heart will be fixed in following that, and we will automatically avoid anything irreligious. சண்டை சச்சரவு, போலித்தனம், நயவஞ்சகம் நிரம்பிய இந்த கலியுகத்தில் கூட பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறிய சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ என்ற ஸ்லோகத்தை நாம் கடைபிடிக்க முயற்சித்தால் நம்முடைய மனமானது முழுமையாக தர்ம நெறி கோட்பாடுகளில் லயித்திருக்கும். இதன் காரணமாக தற்செயலாக அல்லது தவறி கூட நாம் அதர்ம வழியில் செயல்பட முடியாது. Yeah, so if we can follow Krishna consciousness to the core, then we can easily apply all these principles automatically. Why? Because these are teaching us all those things. These are imbibed in it.
கிருஷ்ண உணர்வை நாம் மிக சரியாக பின்பற்றினாலே போதும் இந்த தர்ம கோட்பாடுகளை நாம் சிறப்பாக கடைபிடிக்கிறோம் என்றுதான் பொருள். ஏனென்றால் இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் போதிக்கப்படும் விஷயங்களில் இந்த தர்ம கோட்பாடுகள் அனைத்தும் உள்ளடங்கி இருக்கிறது. That is how we can, at least in this age, that is the only way. Any online question? Yes, Prabhuji. There is one question from His Grace Krishna Kumar Tamal Chelvan. The question is, I understand that personality of Mother Draupadi ji is glorified in this verse. Value education, moral education, personality education is very much needed for human beings. For example, this education is being taught in ISKCON Chennai through GMC, GME, Bhakti Shastri, ISKCON Disciple Course. Both theory and practical classes offer service opportunities to them under the guidance of spiritual master. So shall I understand that this personality education under Guru is a great boon today to continue the life, to meet the perfection of human life irrespective of any difficulties? இன்று இந்த திரௌபதி அன்னையின் மகிமை வாய்ந்த குணங்களை பற்றி நாம் பார்த்தோம். இந்த பதத்தில் இந்த எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கல்வியானது, ஒரு நபர் எப்படி சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்ற கல்வியானது மனித சமுதாயத்திற்கு மிக மிக முக்கியம். உதாரணத்திற்கு இப்பொழுது இஸ்கான் சென்னையில் பக்தி சாஸ்திரி போன்ற பல வகுப்புகள் வழங்கப்படுகிறது. இஸ்கானில் சீடர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் போன்ற பல வகுப்புகள் வழங்கப்படுகிறது. அது நடைமுறையில் எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும் மற்றும் அதில் இருக்கும் ஞானத்தை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற இரண்டு வகையிலும் கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறது. பலவிதமான சேவை சந்தர்ப்பங்கள் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் நாம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இஸ்கான் வழங்குகிறது. எனவே இந்த குருவின் கட்டளை அல்லது உபதேசத்தை கடைபிடித்து அந்த கல்வியை கற்றுக்கொள்வது ஒரு சிறப்பான வரப்பிரசாதம். எனவே மனித வாழ்க்கையில் பக்குவம் அடைவதற்கு இந்த வழியை கடைபிடித்தாலே போதும். பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில் தர்மத்தை நாம் எளிதாக கடைபிடிக்க முடியும் என்று நான் புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதலா? Yes, that is the answer for the previous question also, which I mentioned that by following this Krishna consciousness, one aspect of this Krishna consciousness is learning the scriptures from the spiritual master, and that is what Prabhu is asking that question. Yes, the answer is yes. இதற்கான பதில் ஆம். கிருஷ்ண உணர்வின் ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் ஆன்மீக குருவின் கீழ் சாஸ்திர ஞானத்தை புரிந்து கொள்வது. எனவே இதைத்தான் பிரபுஜி கேள்வியாக கேட்டிருக்கார். எனவே இதற்கான பதில் ஆம் அல்லது சரி என்பதுதான். Thank you very much, Prabhuji. Thanks for the wonderful class. There are no further questions online. Thank you. Hare Krishna. Grantha Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaur.